السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. معكم اخوكم شهاب جيمنج في مباشر جديد، وكما راكم تشوفوا هذه المرة رانا على المباشر مع السامر جيم فيست اللي راح يبدا بعد قليل. بقاو لنا 3 دقائق ويبدا السامر جيم فيست تاع جوف كيلي. الجماعة اللي تعرفوا هو مقدم ومنشط ومعد حفل جيم اووردز، وهو ثاني اللي نظم السامر جيم فيست. هي فعالية صيفية راح يتم عرض فيها الألعاب التي ستصدر هذه السنة والسنوات القادمة إن شاء الله. دونك ندعوكم معنا باش تجيو تتفرجوا هذا المباشر. إذا راكم تسمعوا فيا وتشوفوا فيا مليح قولوا لي، راني ندير لاكام هنا باش كي نتفرج هنا ديريكتومون. قولوا لي إذا المباشر راهو مليح ولا لا، وإذا خاصو كاش تعديلات. راني هنا معكم يور هوست شهاب جيمنج. كما راكم تشوفوا هنايا حاط هنايا في التصويره تاعي هنايا راهو الالياس تاعي ولا الاي دي تاعي، تلقاوني في اليوتيوب. راني على المباشر على صفحه إليت جيمرز و راهم قال لك تستحق المتابعه لكن قضائيا. راني اون ديريكت على صفحه إليت جيمرز، على مجموعه إليت جيمرز، وراني ايضا مباشر على قناتي على اليوتيوب. الجماعه اللي تحب تتفرج على اليوتيوب بالك الكاليتي راح تكون خير والله ما على باليش الشيء اللي راه يساعدكم. دونك مرحبا بكم معنا مره اخرى. بقات 2 دقائق. دونك ريحوا معنا، ما تروحوا حتى البلاصه، بقاو هنايا حتى يبدا المباشر نتفرجوا مع بعضنا. نخلي لكم هنايا برك في التعليقات قناه اليوتيوب تاعي. ماذا بكم روحوا ضربوا طله يرحم والديكم. بيني والكومونتير هكذا كامل تروحوا. ماذا بكم روحوا ضربوا لي طله لتما، ابونيو لي وتفرجوني لتما اذا بغيتوا. ماذا بكم يرحم والديكم، والا ما بغيتوش بقاو هنا تتفرجوا معنا. حنا رانا متحمسين بزاف. السي حميد خويا هوريكين مرحبا بك. رونين خويا مرحبا بك، السلام عليكم. جماعه اللي راه معنا هنايا اسلام السلام عليكم. شكون هذا السنغالي هذا؟ اهلا وسهلا خويا، اهلا بك. الفتى المشاغب السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا وتفضلوا معنا على المباشر. 50 ثانيه. العديد من الالعاب نحن في انتظارها، من بينها راح يديروا لنا التريلر تاع مورتال كومبا 1. قادرين يبداو به ديريكتومون، قادر لا بصح احنا الشيء اللي يجي مرحبا به. كما رانا نقولوا الشيء اللي يحطوه لنا مرحبا. والراحه تسنا تشوف فين نفوت نكبر لي كومونتير هنا باش نشوفكم مليح يا اصدقائي الاعزاء. I need to see everyone. فوالا هكذا رانا بيان، هكذا رانا غاية الغايات. هادي نديكاجيوها هنايا باه هكذا نقدر نشوف هنايا. فوالا رانا تري 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 بيان هكذا. فوالا راه يبدا. The following program may contain content that some viewers find offensive and لا. دونك الجماعه ما تقلقوا ما والو. وليد قال لك will they talk or just trailer after trailer. ها وجاوبك انا رايحين يهضروا فيها الهضره. دونك هذا حدث نورمالمون مسجل على حد علمي، غير كان مدير لايف. دوك يهضر جوف كيلي هذا اللي Hello and welcome. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles. والله لايف اخويا، والله غير ما دراك وحقك جوف كيلي لي زوم. جماعه بارطاجيو لي لايف مع اصحابكم باه يجيو يتفرجوا، ما تبخلوش علينا. راكم ديجا 12 واحد راكم تتفرجوا. هيا اكتيفي وشويه سبحان الله. هارون هلا بخويا. دومونديو الغاشي يجي يتفرج. Industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't.
There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about نزيد الصون شويه ما كان حتى مشكل. We'll see the فوالا first extended اسمع تشوف كيلي. gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. الدعوة راهي But حامضة يا let's get الشيخ. right to the games and gameplay. سي The فاروق first خويا وعليكم reveal is السلام ورحمة something الله تعالى you're not وبركاته. expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. يا على بركة الله. هذا برنس اوف بيرسيا الآن خلاص. اي والله بالك غير برنس اوف بيرسيا العاود وخلاص عاودوه اللي كان 2 دي. The prince has been kidnapped. والله بالك غير الآن خلاص عاودوه. All hope rests with us. انيس قال لي الصون ناقص. انيس خويا واش من الصون تاعي انايا ولا تاع الفيديو؟ انا راني نهضر في We weren't prepared for what was المايك. coming next. الكم لي عطينا الجويته السراق يلعب حرامي السيارات. Then again, they weren't prepared for me. هذا ولد عمو تاع برنس اوف بيرسيا. هارون خويا الله يهنيك. رانا نديرو في الشيء اللي نقدروا نديروه رانا نديروه، لأن نقدموا لكم محتوى يكون محترم، ودعمكم هو اللي يخلينا نافونسي ونقدموا احسن من هذا. هذا ماشي برنس اوف بيرسيا، هذا ولد عمو. نايس نايس. لا مليح، لا مليح. good fun. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. جماعة بارطاجيو لو لايف، بارطاجيو. واحد فيكم ما بارطاج، راني نشوف انا في لو لايف واحد ما خادي بارطاج، والله غير بارطاجيو. عطسكم برنس اوف بيرسيا يا ودي. برنس اوف بيرسيا ذا لاست كرونيكل جانيري 18 2024. السلام عليكم. هذا راكم شفتوها اولا وحصريا على إليت جيمر. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A شكون اللي brand قاعد new يقول لي action-adventure ماشي برنس اوف platformer in the بيرسيا iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a واللعبة راهي modern take متوفرة on على the جميع legendary المنصات franchise. على You'll be الجيل able to see الحالي more at والجيل اللي Ubisoft فات. Forward, دونك هكا streaming كامل on تلعبوا Monday as بإذن part of الله. Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet. That reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Nice. انا مورتال كومبات مع اللي تبعني، انا مورتال كومبات انا فان تاع سوب زيرو. You have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Yeah.
داك نوض نورمال. اها نعتذر على هذا المنظر. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. You can. Nice. Okay. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. ومليار اللعبات اللي نستريمي في كثره نستريمي انا والله تقريبا كل شيء يعني ابار الباتل رويال ما تلقاني ما نستريميهاش بزاف. وعندي تدخل لاشين يوتيوب تاعي شهاب جيمنج راك تلقاني ندير دي ريكوردينغ تاع دي جو جدد نخدم تلقى كل شيء كاين كل ما يتمناه المشاهدون والجيمرز. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? يا خويا الله اكبر العكس هذه اللي داروا هذه الجديده تاع السبور هذيك اللي يجي. لا يوصف به للاطفال الصغار. طالي ديالك سبتمبر 19 كونوا مستعدين. شانغ تسون با يوسف ماشي غير جرافيزم خرافي خويا العزيز راهي تحفه فنيه. It's pretty good. It is very good. I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators. سي موسى وليد وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته خويا مرحبا بك معنا على قناتي في اليوتيوب. مرحبا بك خويا العزيز. Summer Game Fest, the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. جاء الاب الروحي لمورتال كومبات شخصيا هذا اسطوره هذا تفتح عليه فيلم رعب فيلم دولار. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now. There's all these things that were rivalries before are now allies. And so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the point is for. It looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team's working for 4 years on this. But the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually. They will join the fight,
but they a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in. They can actually customize it for what they like seeing. You know, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. نجم لي ديفوندي وياتاكي وفي نفس الوقت كيما اللي جاو الجماعه اللي لعبت الالعاب تاع التيميت نينجا ستورم ولا كيميتسو يابا Yeah, some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster players. You can play Sub-Zero with Sub-Zero. لهنا لا فيرسيون هذه تاع مورتال كومبا 1 same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that now. We have a lot of like really surprises. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. If people don't know the story, I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID. It's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who has faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. هذا الجماعة اللي يحبوا ديابلو ودنيا يزيدوا لهم هذا. مليح. انا هذه بها اللعبة. هذا اي ار بي جي زعما كما نقولوا حنايا جو اكسيون ار بي جي توب داون ما يبان من فوق. وزكريا هذا الشيء اللي راك تفرج فيه المباشر اللي راك تفرج فيه رانا في مباشر تاع السامر جيم فاست 2023
اللي قدموا جوف كيلي، حنا رانا مقدمينه على المباشر على صفحه ومجموعه إليت جيمرز وعلى قناتي على اليوتيوب. دونك مرحبا بك خويا العزيز معنا على اليوتيوب. زيد جولاي 28 شهر. GTA حبيبي. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. ايوه ستريت فايتر 6 هادو شو ممكن ديابلو خارقة صاحبي. إذا روبو ميكا ريو ميكا كان. اكزو حاجة اكزو برايمال. هي اكزو برايمال داروا كريو ميكا ريو في اكزو برايمال الجو تاعهم. الهبال. جيل ثاني وات. ايوه فايتر 6 اكزو برايمال ولا بوان كومين فول. اقلب. هذه اللعبه انا واحد الناس ما بونس بان نلعبها ان شاء الله. خويا زكريا هادو الالعاب اللي راح يخرجوا السنه باذن الله. Probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Nice. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. جوني نيكولاس كيج. ديد باي دايلايت فول ستوديو عرفوا. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! الفوز ما كانش واحد فينا ما يقدر يكره نيكولاس كيج. بكل مشكل نيكولاس كيج بكل بدون استثناء. Thank you everybody. Thank you. Happy to meet you. زكريا خويا GTA 6 صعيبة بزاف. Oh wow, yeah. Thank you. I'm so happy to be invited to your very cool club. معرض والله في أي احتفالية. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe خويا عماد مرحبا بك. أول شيء مرحبا بك معنا على المباشر. الاحتفالية بدأت عندها 20 دقيقة. When I make movies, one of my favorite genres is horror. And in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See,
I want you to know when you're playing the Nick Cage Survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. تفضل اخويا تفضل ما تحشمش خلاص This is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, إن شاء الله يوم الأحد المقبل وسنكون أيضا على المباشر إذا حب ربي. I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. مرحبا بك. Speaking about split seconds, what I noticed. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. We love having you in the video game world. We want to see Nick Cage more games. Thanks for having me. نتماشاو Nick, thank you so much. Hopefully فاروق خويا وي باذن الله ندير لايف نورمالمون ربي ندير لايف مع الجماعه كامل مع بيرسيمان مع سامي Nick Cage and Dead by Daylight. The chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. وي خويا زكريا الدعم تاع البلاي ستيشن كبر كل عام يجي كل ما ينقص عدد الالعاب اللي راح يخرجوا فيها، وبالاحرى الالعاب تريبل اي، الالعاب اللي كما نقولوا حنايا يكونوا اندي جيمز ولا العاب ماشي قويين بزاف، هذوك يخرجوهم باسكو لا كونسول بلاي ستيشن 4 تقدر تمشي اللعبه، بصح مثلا تكون تهز الالعاب كيما جيدا هذا اللي خرج الاخر ولا جي تي اس 6 هادو العاب عندهم طموح عالي جدا. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. هذا ديال لا سيري تاع نتفليكس تريلر. تدم. نايس. مليحه لا سيري نتفليكس مالغري لا مليح نقولوا مليح. ساكورا وين الموقع تحكي عليه؟ الموقع تاع ايديت جيمرز. وي وليد سي بون هنري كافل خرج من لا سيري تاع ذا ويتشر، دونك اوتوماتيكمون بالك يديروا سيكول خلاف بالك هذه اخر وحده، باسكو هو قال لما انا ما خرجش عليا الويتشر تاع Toss a coin for your Witcher, or Valley of Plenty. Everything that's happening. Live, recording live The Witcher It's all connected. If war is coming, there is no hiding her from it. جيم بلاي تاع هيتمان ابسوليوشن خير منه. على وراكي تحكي ساكورا تشوان. على وراكي تحكي على شنو اسمه؟ على سوف بيرسيا ولا
هذاك بريزنتاسيون داروها برك هكاك برك باش يصبروا داك وشافوا الغاشي كامل يحوس على هاد لا برنس اوف بيرسي. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, ماشي راه يتفرج نحن نعتذر على المقاطع المسيئة بالأخلاق خويا أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا على المباشر. I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Nice, good stuff. Your version of Ethan Campaign was جديد. World premiere. ندير جديد ندير لكم انايا World premiere. كنزو خويا لا هذا ماهوش اللايف تاع اكس بوكس ان شاء الله راح يكون يوم الاحد المقبل فكونوا في الموعد. هو نهار الباك دونك الجماعه اللي راه تخص دير الباك سنه باذن الله نتمنى لكم النجاح وبالتوفيق وما تجيوش تخرجوا الا كان ديكونسونطريكم على القرايه. الدراسه اهم من اللعب. هذه اللعبه مليحه لا تبان مليحه. mix between Doom و Witchfire. Nice. 20 September. PlayStation 2 VR required. Dead. Smile gaze. 01. Operation Control clears you for engagement. جماعة اللي راه تفرج معنا ماذا بكم تنتراجيو معنا تدخلوا واحد وتكتبوا اسئلوا اسئلتكم ما تخليوهاش في قلوبكم. رانا على المباشر دونك الاجابات راح نجيوكم على المباشر اذا قدرت نجاوب. اذا ما قدرتش نجاوب راح نلقى الاجابات في اللعبه هذه اذا مليحه في الفيار. فيها كوب. Nice. Good stuff. Crossfire Sierra Squad take the fight to VR. Coming August 2023. Wishlist now on PlayStation Store. Are you ready for the next? With the world's first 49-inch OLED. Samsung Odyssey. يا ابن عمي. We have no choice. The root will destroy everything for all time. نحبوا هادو لي جو ام ام هادو اللي تلعب مع صحابك. لا لا the last No turning back after this. You sure? هذيك الحجرة هذيك تاع the last round. كل سيس جو في ار هذيك. كل دقيقة. بون وهكذا خويا الناس مليح هكذا الصوت. اي باسكو على بالك كاين بروبليم شغل كاين واحد اللي يحب يسمع صوتي انايا كاين اللي يحب يسمع الصوت تاع الفيديو دونك كل واحد وكيفاه. لا هي ذا لاست رامنت 2 هذه نورمال. ذا لاست رامنت 2 هذه لعبناها انايا وصديقي راب اللي راه يتفرج فينا الان. هو وخويا الصغير نلعب معاهم بزاف. الكور مليحه بزاف.
تري بيان خويا تعيش تعيش. Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show وكيل live on مربي TikTok, Twitch, سامسونج YouTube, and other تخسرت لي platforms. السجاجه For those of شويه you on عشيت Twitch, خاسره we زوج also have a ملايين. معليش special اختي وش راح Warframe نقول Twitch لك drop انايا with free Steinax ربي يخلف Warframe ما for تقلقيش watching روح. more than 3 minutes of the show. Now, speaking of زكريا مازال ما داروش اساسن كريد. ممكن بصح احتمال كبير ما يديروش باسكو يوم 12 جوان ان شاء الله راه كاين يوبي سوفت فورورد اللي هو الاحتفاليه المباشره اللي يوبي سوفت رايحين ينعتوا فيها الالعاب كامل تاعهم. واو ريميك تاع سوني يا خويا. يا سوني وانا نقول نايس. لا هذه مليحه هذه مليحه. لا هذه مليحه. شكون مرضونا بالريميك بالريميك ماشي ريميك كانوا يخرجوه دائما يعاودوه هو بعد اب سكيلي لي زيماج ويخرجوه بعد ستيل. هذا مليح صح مليح نلعبوا رسمي ندخل نلعب تايلز نوكلز. والله ما على بالي كوزو وفي كوب نايس. لا صافي بليزير. لو كان غير يبدلوا لنا اللعبه تاع توم كلانسي ممكن والله ممكن. قالوا قادرين يديروا توم كلانسي جديده بصح واش هو الله اعلم. يوبي سوفت راهم داخلين في دوامه كبيره دونك هما لقاوش رواحهم. غبرت لهم اسكو يديروا جو سيرفيس والله يديروا جو مليح كما نقولوا عنا بيان. قاسك كاواي سونيك كاكوي سونيك ديزني. Fall 2023. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Okay. Hoyverse. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored? هادو الجماعة اللي يحبوا الجي ار بي جيز. هادو الالعاب يديو الوقت بزاف من البنات. وملاح تلعبهم كووب وكل شيء. بصح لازم كاد 20 سنة هكا وانت تلعب هكا. شغل ما دير والو في حياتك نهار كامل تلعب برك. ممكن يوسف عندك حق. ممكن سبلينتر سيل انا بالنسبه لي هو الاحتمال الكبير اللي راح يكون حاضر في اليوبي سوفت فورورد. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Honkai. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass PlayStation PC this year. Well, if you're wondering exactly جماعة ماذا بكم بارطاجيو لنا لو لايف. الجماعة اللي راها تتفرج في الصفحة تاع إليت جيمرز بارطاجيو لو لايف مع أصحابهم. كاين عبد فريد بارطاجا لو لايف يا بنتي بارطاجيو تاع اللي تعم المنفعة. إلا راه عاجبكم بارطاجيو. وإلا ماهوش عاجبكم هذيك حاجة أخرى.
مانيفيك. هذه ثاني من بين الالعاب اللي راني نستنى فيها بفارغ الصبر. هذه مستوحاة من عالم بينوكيو. That's why it is called Lies of P. بينوكيو مشهور بالكذب وطوال خشمه. وهذه لعبة ذات توجه سولف، يعني راح تكون صعيبة بزاف وراح توفر داي وان على خدمة الجيم باس. دونك الجماعة اللي عندهم لي زيكس بوكس بصحتكم مسبقا. لا تبان مليح. بنت لي باش تشوف بالك بنت لي نهبط لا كاميرا نهبطها هنا. نهبط لا كاميرا داخل. بنت لي شغل طارح راسي بزاف. الناس باش تشوف اللي وراها هكذا. والله صح، والله عندك حق يوسف. تشبه شويه البيو شوك في الديزاين تاع العالم تاعها. عندك حق، ماشي ستيم بانك. هذا العالم عالم ستيم بانك. فوالا اللعبه متوفره يوم 19 سبتمبر ان شاء الله 2023. بلاي ستيشن 5 4 جيم باس سيريز اكس اس اكس بوكس 1 وستيم بصحتكم. Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out. On September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games Dragon Ball. I feel lucky we get to reveal for the first time here. It's Dragon Ball. And I think you'll be pretty hyped. Dragon Ball. Budokai Tenkaichi 4. Here we go. أنا نقول لكم ماشي بلو والله بلو دراغون. خطيه هذا دراغون بول يا ودي. هذا بالك بلو دراغون جديد. تاع كيرا تورياما الجديد. والله غير غبر لي الاسم تاعو. اكيرا تورياما. على بالك بلي اكيرا تورياما عنده بلاصه في قلبي ما نقدرش هذا المونغا اللي رسموا الاخر الله يذكره بالخير. بون الجماعه كيما راكم تشوفوا لايز اوف بي راهي متوفره الديمو هنايا. تيليشارجيوها وهكذا تمت عمليه التحميل. الجماعه اللي يحبوا يعرفوا كيف يتيليشارجيو لي جو على الجهاز بالبورطابل يدخلوا برك لابليكاسيون تاع اكس بوكس تكون مربوطه ساند لاند تكون مربوطه برك كونيكتي تسمى الكونت تاعك بين لابليكاسيون والاكس بوكس تبدا تنستالي ديريكتومون. دونك فوالا رانا جبنا لايز اوف بي. نايس ساند لاند. هذا اللعبو هذا رسميني. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco. تلقوا الديمو دو جو راهو واجده. الجو راهو كما نقولوا حنا راهو في اخر مراحل البوليشين. Very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. Later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. هذا استوديو Annapurna. بون كات راهو جاي ليكس بوكس. واو هذا خارق. هذا انيميشن. هذا ثاني شفنا هذا سورد اوف خطير. واو نايس. واو
هذا ثاني خاطر. هذا يبان شويه وكات الجماعه اللي لعبوه في بلاي ستيشن جو رائع جدا. واو والله يا اخويا والله نايس. جون 29 انا بورنا انتراكتيف شو كيس يعطيهم الصحه. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look. هذا شوفوا الام ام هادو على بالك. شغل بالك كي نشوفوهم يا خويا امازون وانسي سوفت. انسي سوفت الجماعه اللي خدموا بلاك ديزيرت بلا ما كذبنيش ربي. هادو على بالك ملاح بزاف لي ام ام هادو والله غير تحفه. وش وادو ثاني يتطلبون الكثير والكثير والكثير من الوقت. ربحة او قال كونسول. نعتمنا جيم بلاي بس ما تقعدوش تشقشقوا علينا بالسي جي اي. ما عندها حتى معنى السي جي اي. هو فهمنا الغدره. The storm is coming. يا دائما ندير لك هذا هما دي ام ام ار بي جي دائما ندير لك هكذا وريك انت هذاك تدخل تلعب يا فوالا هكذا رانا نحكيو. علاش نعتو لنا مقاطع لعب يا لو كان ما همش توب 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 كيما انا نلعب غير بالماج. هذه دائما مرة مفروغ منه. يا خويا ترانسفورمي ديب. انا هذا اللي لعبت فيه رسمي. هذا يترانسفورمي بزاف. الهربة كليم ذا ثرون. مؤمن خويا وعلى بيك خويا العزيز مرحبا بك معنا على المباشر. Throne and Liberty قادم على sign up for tech test اكس بوكس وبلاي ستيشن. players wanted. يلا سيدي بربي ان شاء الله نماركيو توب بربي ان شاء الله نماركيو. it looks very very good يا الناس خويا. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play هذاك يا بدات يوسف صعيبه ولقيتها. إزمو خويا وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم يا جماعة تفضلوا معنا. واش رانا نقول لكم أنا يا الجماعة اللي انضموا إلينا الآن مرحبا بكم. رانا مع جيم على المباشر. فيها صح اندو فوالا سي بون او طات ملص برك من الكابل تاعو. قلت لكم هذا خالد دا ولد عمي اللي نحييه على المباشر. هذا ثاني ام ام ار بي جي. هذا ثاني هذا يبان مليح. هذا والله هذا هو بعد. هذا هو بعد مع اللي تبع ثاني شويه ديكونيكتيد. لا هو بعد ثرون اوف ليبرتي. الله يحيي الزح. هذا جديد هذا وار هافن. هذا واحد خلاف خارقه صاحبي. هذا بي سي برك الله خساره. بلاي فور فري يا خويا الله بصحتكم. جماعه الا كان حابين نديروا لكم لي جو كيما هكا قولوا لي
اللي يجوا هادو التمسخير والتمهبيل ودنيا هضروا لي برك نديروهم كاينش مشكل. بارتي انيمالز. What? Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday. Dying Light. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after الصوت تاعي that, ناقص we'll يا kick جماعه. off لا لا an والله even الصوت season تاعي like مليح. you واش have never بيكم seen هذا؟ before. Trust واش me, بيكم من tomorrow اخويا؟ you will الصوت finally مليح get your butt يا راجل. hardwired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. لا لا نديرو بربي ان شاء الله. ما كان حتى مشكل نديرو. اها من عندهم ماشي من عندي. هيا تري بيان. اما من خويا انا شهاب ماشي شاهين. شهاب والله ضحكني شاهين. معليش نورمال. هيا بيان كي راكم تسمعوا فيا رانا غايه. نايس. Assassin's Creed. Samsung Gaming Hub. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine. الله يحفظك اخويا تعيش. right-hand guy in season 1. Now it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. وي وليد خويا هذاك التلفزيون تاع سامسونج كلاود جيمنج ريدي. ما انستالي فيه الجيم باس، تكونيكتي المانيطه بالبلوتوث وتبدا تلعب ديريكتومون. حاجه توب صح. او جماعه راهين نعتو لنا جيم بلاي. راهين نعتو لنا جيم بلاي تاع الان ويك 2. بي ريدي. We are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what جماعه اللي راهم معنا لنا شكون اللي لعب فيكم الان ويك الان ايامات الاكس بوكس 360. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50. الديمو تاع لايز اوف بي راهي واجده. own separate terrifying journeys through two different worlds and yet it's نايس اخويا بصحتك الناس والله بصحتك. نايس خلاص والله نايس. switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask. Going into this. So, yes, ما تفضحناش ما تسبويليناش يرحم والديك. Do not spoil the game. Dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls together with her partner. بالك الان ويك الان كان بين افضل الالعاب اللي خرجوا الوقت هذاك. مليح بزاف. ناس خويا كي تكون عندك كونيكسيون مليحه الجيم باس اخويا الكلاود جيمنج فور خلاص ما يقلقش. بون فاروق قال لك زيد له غير شويه. فوالا خويا راني زدت له شويه. Pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. By initials AEW. and this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have
separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as داروا الحساسة تاع جي تي تقدر and تسويتشي بين لي بيرسوناج بين الان ويك وبين هذه الطفله واسمها ساغا كل بين شغل تافونسيو هكذا اون باراليل مع بعضها. If they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. والله بكل تحمسنا عبد الرزاق. Very quickly she has to learn to survive, and with that all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. Oui, خويا تلعب بهم في زوج. Keep on playing سويتشي بيناتهم. in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga. لا دات دو سورتي الناس خويا نورمالمون لو 12 اكتوبر لا لو 27 12 ولا 27 حاجه كيما هكا. المهم في اكتوبر نورمالمون لو 12. Intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, ودرك ينعتو جيم بلاي. brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. يا غاشي كامل يستنى فيها. Alan Wake, one of the best games. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Pride Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. بصح داروا ستيل ريزيدونت ايفيل باهيه بزاف. They won't be in the same place. Normalement they will both be on the same timeline. بصح ماشي في نفس البلاصه. بصح قال لك there is connection between the two. يعني لافونسمون تاع شخصيه will impact الستوري تاع لا. Sounds like somebody's home. بصح كتخوف على بالك كيديروا لك الكاميرا لاصقه في ظهرك. انا واحد من الناس تخوفني والله تقلقني. يعني الغزير يا اخي العني صح. وي سي فري. اي شغل افونسا بزاف تكنيكمون مليح. والله يا اخي العني قلبز الراس هيد شوت. والله مليح فور خلاص ماشي مليح فور. نسيو شويه نجيو نقدم على النص تاع الكاميرا. قولوا لنا واش رايكم كي اللي راكم تتفرجوا معنا. قولوا لنا واش رايكم في الجيم بلاي اللي راهم حاطين. واسكو عجبكم ولا ما عجبكمش. وشويه ريزيدونت ايفل شويه د لاست اوف اس وشويه د ايفل ويذين.
glad you're on this case with me, Anderson. سي بون هذا هو الجيم بلاي اللي نعزك. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. والله لا نويكم الله غير رائع. انا والله ننصحكم الجماعه اللي عندها اكس بوكس وبلاي ستيشن 17 اكتوبر ماشي لو 12. الجماعه اللي عندها اللي عندها بلاي ستيشن واكس بوكس ننصحكم تروحوا تلعبوا الريميك. راهو متوفر، راهو 4. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. ويلا لا دي Warhammer. دي Warhammer نورمالمون. Warhammer. There could be questions. This is Warhammer. Will be a problem? No, Captain. نجعد شوية أنا نحن السيارات ونتفرجوا ونحكيوا معكم هكذا على المباشر، وهكذا تعيشون معنا المباشر على المباشر. واللي يلعب الليل هنا جماعة وارهامر والله هو محقور حبيبي يا الناس، والله ما هو محقور، والله عام خرج وكان اكسكلوزيفيتي اكس بوكس هاك يخرج عنده 12 سنه ولا 14 سنه. مليح وارهامر جاي بوكو بليس جيرز اوف وار ماشي ايفول ويست. بوكو بليس جيرز اوف وار. خويا العزيز عندك سيريز اس؟ والله الالعاب لا تعد ولا تحصى، سا ديبون انت واش تحب تلعب. ديجا عندك الحصريات تاع اكس بوكس لازمك تلعبهم. الا ما لعبتش الالعاب القدم تاع 360 ننصحك تلعب لا سيري فابل. بالنسبه لي انا راهي توب 3 تاع بيست جيمز ايفر. هذه اللعبه اسمها نورمال كينغدوم، هذه نورمال كينغدوم لعبت الان تاعها كما نقولوا احنا وان لاينر هكذا جايه بلاتفورم يعني بالك هو طيب شباور. خالده انا نلعب غير بيها نلعب غير بالسيبي نكذب عليك. يتبانا الكونت تاع السيبي، ما يتباناش الكونت تاعك نتايا والله الليتي بوكس تاعك المهم ما يتقاسوا. يس يور جريس سنوفول ويش ليست ناو. هادو الجماعه اللي يحبوا بوينت اند كليك. Okay, Felix. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Very beautiful. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. World premiere. Wow, nice. قرة We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. زومبي بالك ها؟ واش قلتو؟ On my mark. 5 4 لي زومبي 3 يا ولا اكتر اللي دار الرولو تاع خو تاع راكنا لوفدروك. You give love a bad name. Not to blame. You give love a bad name. You play my heart and you play my game. You give love.
بون جوفي you give love a bad name. النقص على بالي بلي يباني لنا الفيديو في اليوتيوب وفي الفيسبوك كنت تظهر الغنايه دونك نحيوها شويه. هذا ليفت فور ديد جديد. الجماعه اللي لعبت ليفت فور ديد على في الاكس بوكس والجيم باس، هادو اللي جملة تلعبهم مع اصحابك هكذا اونلاين كوب غير الضحك. ستيريو مكان جون كاربنتر توكسيك كوماندو. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saver with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master. قال لك بقى معنا حتى النهايه باسكو كاين اعلان ضخم. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch earth. هذا كله عشان عيون. نورمال الله تروحوا بكل هذه الجماعه تفرجوا كامل الله تروحوا تابونيو في لاشين اليوتيوب تاعي. مريح معكم لا لا عشاء لا والو. What do you say? Shall we be allies? الله يسلمك خويا مهند. الله يعينك خويا. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. صحيت يا يوسف تعيش. شكرا جزيلا. شكرا على الاشتراك في قناتي. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason because this game features 2 أول مرة حطيت فيديو في اليوتيوب. Absolutely, Peter and Miles. We're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more out there. We have some new art to show of obviously Craven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay.
there's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you ان شاء الله اخويا ان شاء الله يدعمونا كامل. علاه لا راهم 10000 9000 في الصفحه و110000 في المجموعه. Yeah, I mean, I think you saw Donc, just the raw power, strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. You know, we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay; it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of الماب كبيرة بزاف والماب قال لك راح تكون كبيرة بزاف في الجو. And then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Okay. Yeah. Let's take a look. معنا نحب بزاف سبايدر مان. اكتوبر 20 يا اخي والله غير قهدونا بلي جو والله كل شيء في اكتوبر كل شيء سبتمبر اكتوبر بزاف والله غير بزاف. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. خرج هذا تاع راح ينصيو هذاك بال وورلد هذا كيما البوكيمون رائع هذا ثاني يبان مليح. Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. والله غير سبتمبر اكتوبر بزاف بزاف والله غير بزاف. هذا مليح انا نحب البوكيمون والله نموت على البوكيمون. لا بوكيمون بوكيمون بالسلاح يطرقوا. بوكيمون هذيك الوردة هذه هادو نينتندو يتسنى فيهم برك يخرجوا الجو هذا بهاد الشهر حما early 2024. هذه بلاك ديزرت ميزاجور جديدة. دي بلاك ديزرت يا يوسف. سي حسين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك خويا حسين على المباشر. Next week. Our story is more than what hobbits and elves know. والله العظيم هذه هوبيت. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. مؤمن ناروتو التيميت نينجا ستورم 5 ما كانش راح تخرج جو جديده التيميت ستورم
كوليكشن نورمالمون يكومباينيو فيها لي بيرسوناج كامل تاع لي سيري القدم. هذه هوبيت صح؟ وي الغالي خويا مرحبا بك معنا على المباشر. Come my fellow dwarves, rally together. هذه تلعبها خطرات زوج خطرات غير نحس خفات تاع الهوبيت. خويا العزيز تقريبا الالعاب ايزمو اللي جو اللي نعتهم تقريبا كامل احس فيهم بي سي. الحصريات تاع بي سي قلال بزاف ولاو تلقاهم غير الام ام او ار بي جي هو تلقاهم حصريات بي سي. من تم لهيه عاد كل شيء يخرج كونسول بي سي. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Mobile game. Final Fantasy Mobile. What? لي سبورت تاع سيفيروت. Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 موبايل والله يا خويا غير ايه اريس عباك بلي هذا يبيعوا منه اللي عجبت هذا Final Fantasy موبايل يلف قلت فيها ايستوار جديده ويخليو الغاشي يهبل. هيرو دازي سيفر واو واو. Sign up for closed beta test on Android. Free registration for Final يا خويا Fantasy الجماعة اللي 7 تحب Ever Crisis has سيري just تاع فاينل started, فانتازي and يروحوا users will have يماركيو the chance to البيتا. participate in an هذا upcoming واش نقدر نقول. closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. يا خويا فوكس انترتينمنت راهم دايرين حالة في اللايف هذا راهم غير هما يدوروا. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. هذا يشبه الايفل ويست. I want revenge on ايفل ويست تاع لي فونطون مليح. I want to live. As the man says, we لا face نايس. a choice, simple. لا ارثر مورغان ما يشوف فوطه فوتي. ارثر مورغان راقي. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time.
Banishers, Ghosts of New Eden. End of 2023. Snap. Yakuza. The man who erased his name بلا حاجة كيما هكا. هذا the man who Gaiden the man Gaiden お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？ Yakuza Gaiden the man who erased his name. عرفتها. يا وليدة. Every 45 minutes والله بارفون ضربات من السوايع والله ما نتحرك من الكرسي كنت نخدم. نبيك تنسى على روحك والله تجيب عنا الدنيا كاملة تدخل. كاش دي فان هنا تاع لا سيري ياكوزا ولا والو؟ سيري مهبولة. أيوة. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. You've seen it first. عندنا Sega. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. مليح هادو اللي يجوا مليح تكالمي بهم روح ما فيهم لا عنف لا والو. ما تموتش ميم با فيهم. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? أعماق البحار. كوستو. He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? بالك يلقى جون بيس. Are you there? Under the waves. Game for Xbox, nice. لا مليح فرق في اوت. Nice, good game. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. الجماعة اللي راها تتفرج فينا هذه كول اوف ديوتي وارزون راهي أكثر لعبة مدخولا بالدراهم حاليا جيم سيرفيس يعني. فوندل So, Bryce. هذيك يارا ما يارا ما والله صار. Ghost. Next week available. Season 4 يا عماد الله ما تولات الكوبي رايت يا خويا والله ما تولات. Big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today.
And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Wow. Xbox Limited Edition Porsche. Whoa, lo, 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 lo. Wow. Nice. Xbox اختصاصية في الهاردوير. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look. Here we go. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. أنا نحب لي جو هاد الواسمة ديروا فيه حسابكم. I think we found a way to get cozy and settle in. عندهم واحد الشارم على بالك ما تتقلق ما والو. والو. Something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. هذا فيه المدقة فيه الفايت. So, what do you say? There's so much yet to discover. الرابع عبد الوهاب قال لك يهديك مربي ديبلوكيوني من الجروب بسكم شحال من مرة وما كان والو لو كان في ساكن بديتوها لي خويا العزيز. الجروب رانا محبسين فيه النشر. Promise variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. ماناش اخويا العزيز رانا محبسين الانتراكشن في الجروب باسكو راهم سينيالي من عند فيسبوك دونك صبرنا ويلاكش ما خصك خويا العزيز اكتب لنا رانا هنايا والد خويا والله والو والله تكالمي بهم روحك هذوك الالعاب صراحه. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in. ما راح يبان لك هذيك خليني دوك نشوف خليني نكمل اللايف وندخل نشوف ونوعدك بلي نبعث لك ميساج. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well,
I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. وهذا الجماعة اللي تحب لي جو كارت. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cash back rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a fantasy squad RPG adventure that is available to pre-register today. واو هذا مليح يبان. كبام. King Arthur and the Knights of the Round Table. I have sacrificed everything to save your kind. Excalibur. From an ancient evil. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Early access begins this summer. Let's see. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. they ban multiplayer The world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. They died as heroes. Wayfinder. جديدة اللي بطلة ويا الجديدة Wayfinder. هذه ما نلعبهاش. ما نلعبهاش. Get early access this summer. I just Fortnite الهبلة. Fortnite الهبلة. اوه فيها مصر اخويا. واو. And we'll edit for Fortnite. هذه اللي حاب نجربها بس ما عنديش بيسي. هلا قالب. Steve, seriously, you don't stand a chance. هادو ثاني ما نلعبهمش انا اللي هادو يخلقوني بزاف. هذه خدمة تعيش معاها. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. اخويا شوف الباتل رويال كل واد واش يحبها مانيش ما فيهاش قضيه دواء والله ماش دواء ما تحبهاش ما شغل ما تحسش بروحك اليز مع لي جو ديستوار نورمال تلعب الباتل. انا واحد من الناس الباتل رويال نلعبها بالك خطره في هذا ستار تراك تلعب نلعبها خطره في بالك في العام نلعب يا ربي 4 مرات 5 هكا حتى ما نعاود تيليشارجي فورتنايت ندخل مع صاحبي نلعبها هكا شويه ومن بعد ندوز نسطاليها. والله ما فهمت كواليد علاه ما كانش حاجه تشوكيك شغل رانا شايفين كلش صعيب. قصدك اللي جو والله ما على بالك والله ما تدري والله ما تدري. Hey
Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. تويستد ميتال الفيلم والله المسلسل والله ما راني يخرجوه. Well, aren't we a tall glass of water? Me, I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. وي ممثل هذه لا سيري تاع تويستد ميتال اللي مقتبسه من لعبه تويستد ميتال تاع بلاي ستيشن. برا نحيو هذه نجيب يمرضوا فينا بالموسيقى. شكون نخليو الموسيقى هكذا على بالك يديروا لي الكوبي رايت في اليوتيوب وفي الفيسبوك وتسليت النار كامل انت تحلل فيهم تقول لي ودي والله ما راه ندخل الدراهم انا والله ما راه ندخل الدراهم. اهلا بالسي علي خويا مرحبا بك معنا على المباشر. خويا يوسف هذه اسمها تويستد ميتال نورمالمون تويستد ميتال هذه والله تويستد ميتال والله اسمها كيما تحب تويستد هاي تويستد ميتال ها لا سيري مقتبسه من لعبه تويستد ميتال تاع بلاي ستيشن. فوالا واو نايس وورد بريمير. خارق بي سي برك بصح خساره. هاي جات حصريه بي سي اللي سقساني قبيله على لعب حصريه بي سي. بلال هذه اللعبه راهي هذه لا سيري راهي مقتبسه من لعبه دونك تدخل في حيز الانترتينمنت والله كما نقولوا احنايا برودوي ديريفي من الالعاب. يدي نحيتو كومبليسون اني غلط نحيتو ما عاودتش شرجته دقيقه واحده. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS. It's a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. هذه جديدة راه دوك تشوفها. هذه الببليشر تاعها EA ستوديو افالونش بالك لا ما كتبنيش FPS ماجيك تشبه سكايريم هكذا شبيه بزاف سكايريم. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic.
Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Nice. Thank you. اللي كيقول اكس بوكس بتجي في بالك السي طالي 50000 العب يا مواطن العب يا مواطن اسندنت ستوديوز اسمها افالون كوشا والله غير مليحه والله مليحه كون تصلح والله تجي مليحه مالغري ايش واه والله Welcome aboard, Immortals. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch افتحوا الزين اخويا يا ودي جوف كيلي خدايمو والله غير خدايمو والله ما تدري ما تفيق تلقى روك في 4 سوايع لايف هكذا هو حبيبنا نورمال خارقه خارقه هادي شوف تما يا Get to the control room and protect Selko. Zendara and I will hold off the Rashanians. Got it. Gotta get to the control room. دوك هادي اللعبة حتى تلعبها باه انا واحد الناس ما زدت شوية مانيش it looks too good to be true من الاخر وقادرة تكون هكذا ثقيلة كما نقولوا حنا سلو بيست ما تقدرش تسبنا باسكو لي جو فرق بين الطموحات وفرق بين الحقيقة ايوا قال لك يوسف فكرتني بجود اوف وار 2 هذه لقطة تاع افنجرز هذه افنجرز الان كي يطاكيهم لوكي بهذوك لي فيسو هذو شغل جايه بنزلي شغل جايه شويه تو ماتش هاد الزياك زعما كيكثروا بزاف لي كولور ولي كليراج هكذا الله اعلم هذه لازم تتجرب اللعبه. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. الجماعه اللي عندها لي بصغيره ما تلعبش اللعبه هذه نتفرج فيها عينيا بداو يقولوا only going to win this one together. Sigil up. افنوم ماشي افنوم 20 جولاي هذا شهرين. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go.
الديناصورات. نايس. تبان مليحه. نحب هكا هادو لي سينيماتيك ولا ما بالي بلي ندخل نجربها نلعبها وما نزيدش. ترانسفورمرز اوبتيموس برايم. جا الشيخ اوبتيموس برايم. اوبتيموس برايم. هذه التصويره رانا حطيناها في إليت جيمرز في الاخبار. الجماعه اللي تتبعنا رانا حطيناها بالك. انا حطيتها شخصيا دابا قلت سمانتين والله. It's time to get to our grand finale. Voilà. And it is a deep honor for me to present this game. Ooh. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. GTA. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. GTA. The rumors were true. GTA. We are still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Final Fantasy la suite 7. والله غير حسبتها جي تي يا صح. Wow. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Final Fantasy 7-2. Oh la 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 la. This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. جماعة لكن كاين جماعة اللي هنا يشتيو لا سيري فاينل فانتزي بينو رواحكم. He's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. جا الشيخ. Well now, think we woke it up. Angered it more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Baretto. Hijo. Letto. Hui. Yuhi. Red 13. They say she's a monster. Sephiroth. That she can peer inside you, into the very depths of your soul.
that she can become those you hate, those هي you نفس fear, في الأففسات بعد هذا تفايتي. those you love. Free. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed بين her. أشر الشخصيات So, في عالم who is الألعاب she? هذا سيفيرو 2 ريبيرث. اوكي واو. On 2 discs PlayStation 5 huh? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. بون ليكيب فوالا كان معكم اخوكم شهاب جيمنج مع مباشر سامر جيم فاست المقدم من طرف جوف كيلي. المباشر دام دام قريب ساعتين. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأني قد نلت إعجابكم. جاسبر ما كنتش ثقيل عليكم واستفدتوا معنا في هذا المباشر. نحن نحاول قدر المستطاع تقديم أفضل محتوى يمكن تقديمه بطبيعة الحال قدر المستطاع. مش راح نقول لكم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. ما تنساوش تروحوا لاشين يوتيوب تاعي ديروا لنا ابوني وتبارطاجيوها مع اصحابكم. ما تنساوش تبارطاجيو الصفحه والمجموعه تاع إليت جيمرز مع اصحابكم. راهو جاي الكثير والكثير من المحتوى ان شاء الله على الصفحه وعلى المجموعه، مسابقات، هدايا، مباشرات، الشيء اللي يتمناه المشاهدون. واش نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر عن قريب باذن الله. انا دوك ندير نريكوردي فيديو تاع لايز اوف بي بالك غدوه والله نحطها في لاشين يوتيوب تاعي. دونك الجماعه اللي يحبوا يشوفوا اللعبه كيف راح تكون ما تنساوش تروحوا تضربوا طله لتما ونتلاقاو ان شاء الله عن قريب. ونقول لكم تصبحون على خير وتقضون امسيه سعيده. كان معكم اخوكم شهاب جيمنج على المباشر. السلام عليكم.